Sorry, I will try to speak in Portuguese and in English. In English is not easier, but I will try this. Okay? Right now. Boa tarde, antes de mais, vamos iniciar as nossas apresentações finais dos projetos relativos à quinta edição do projeto Link Me Up. Né? Espero que tenha sido profícuo, quer para os partners que se associaram a estes projetos, quer para os alunos que ajudaram a resolver algo, ou pelo menos a tentar apresentar um conjunto de soluções, diferentes alternativas que pudessem ir em contra os desafios apresentados pelos partners. Quero também cumprimentar os facilitadores, não é, pelo excelente trabalho que fizeram em tão pouco tempo. Agora vou tentar em inglês. I will try in English. Thank you very much for you, Aiko, of course, as our training. I think, of course, you did. You did a good work. My colleagues, the facilitators, they love your work. Of course, it's too hard work, too much work for them because they have a lot of work in school and the projects and research and something like that. Thanks for the facilitators because they help us giving our challenge, and thanks for the students because they try to present new perspectives for different problems, different issues that the companies, that the organizations give to them, and of course thank you for the facilitators because without them it wasn't possible to do the work. Okay, I will now. It's your turn to speak, Aiko. Okay. Thank you, Fernando, and greetings everybody. I don't know if you can see me or hear me, but I hope both are happening at the same time. I can only see Fernando and Petra, but I think there are more people in the room than just the two. Greetings from Finland, snowy Finland. As said, my name is Heikku, or Heini Maria Rintaniemi, and I'm from Demola Global. And you've never seen my face, but I've been in your lives a lot through the facilitators. We as Demola Global, what we do here in the Portugal program, the program that you just took part in, we offer the process, we offer the training and the support and the insights to facilitators. And with facilitators, we hope that together we have created to you, the students and the partners, this space to focus on understanding the present, understanding possible problems as well as opportunities, and then from those doing exploration, coming up with ideas, something new and something perhaps unconventional, and new possibilities for the futures. And I was asked to say a few words. So what I want to say, there are two things. First, I want to congratulate you all. For the students, I want to congratulate you for completing the creative process. And especially those who are going to present today. I've been in your shoes. I've been a Demola student back in the day myself, so I know the excitement and maybe a bit of nervousness of getting things done. But I'm positive that everything will work out brilliantly. For the partners, I know there are a few partners in some of the projects, and they're present at the moment. For you, I want to congratulate you to having that sort of keen interest on trying out something new. I don't know if you have done this kind of collaboration before with students and polytechnics, but I'm happy that you did it now. And for facilitators, you are my dearest bunch, of course. I spend my time with you a lot on a weekly basis. And for you, I want to congratulate you on having that bravery of learning by doing approach. And I hope that today you have the moment to enjoy
what all of you have accomplished together with the students and with the partners and among yourselves. And speaking of wishes, for the students out there, for you as well, I wish you enjoy this day. And I hope you take this opportunity now to be proud of what you have done. There's a lot of work. It's a lot of ups and downs that happen. But today is your moment to show not just to yourself, but to others what you have accomplished, and making your words to be heard and your thoughts to be heard. And for the partners out there, I hope you seize this opportunity, that you, in addition to the project that you were there taking part in, that you listen to what the other projects have done, because it might be that within your project and in other projects, there are these potential opportunities for new strategic decisions that can be made, getting those creative synapses to be working and thinking of something new, something different, also within your organization and even outside of your industry. And for the facilitators, I already said it, but I wish that you celebrate a job well done and enjoy the day. I'm positive that we all will learn something new today. So enjoy the show. Obrigada. Kiitos. Thank you. And we are a group of 6 students. Almost everyone is studying something else, so it's very diverse. And we are for Erasmus students.
Of them are running for the next future. The skating park was a part that was Ipbeja, in the city park, in the world of December. But now there is a project to implement it again, and we know the last one for the sport fund loan. There is a protocol with the Federação Portuguesa de Football Portuguese Federation, and our municipality, the old stadium of Beja. In the next future, will be like a small football city, let's say, and they will have also include the whole project, one sports zone and something like that. So your ideas are in a good way. You put the thing in a very proper way, so it's very good to us to know this and let's hope. Like I told you, the project, the first project of the council, the young council, you can give us the possibility to make it possible. Just to put things in the paper, it's easier. The more complicated is to start, like a long journey starts with the first step, so we have to do it. So, thank you very much. Não, fala. But I think Se quiser, pode falar em inglês, uma coisa, fala português. Isso. for the old people, because they kind of boring life, and there would be see some duties for the children. I don't know anything about the projects, but I think they are really ideas. But I like to see. I don't know if you want to think about this. Yeah. Well, so, no, the direction of the package, was good for it. And we had to choose our and from the youth, so we could involve ourselves in giving the answers and like involve our ideas involved. But maybe in the future, someone else like decide to maybe choose other projects. We've chosen that one. Yeah. But outside this, we also some English with the second. The bypass. Yeah. Yeah. Ok, obrigado. Está mais algumas só temos tempo mais assistir. Eu espero que eu haja assim um bocadinho grande.
Inglês, agora onde é que está a ligação? Quem é a apresentação? Não tem uma apresentação em PowerPoint? Demola apresentação. Pois. Caso lesse aqui. Não pode ser. Olá, boa tarde a todos. O tema que nós vos vamos apresentar hoje é o Choose Our Food, do projeto Demola. A nossa equipa é composta por mim, Elia Barros, pela Mafalda Salles, que está comigo a apresentar hoje, e pela Mafalda Paulos, Alba Baldé, Sofia Almeida e Maria Piedade. A nossa facilitadora foi a professora Olga Amaral, a nossa partner foi a professora Valdieira, já estive mesmo. Ainda bem, peço desculpa. Desde já gostava de agradecer-vos pelo vosso apoio e pela vossa presença aqui hoje. O nosso tema. Toda a gente sabe, e existe informação por todo lado, do que é ter uma alimentação saudável, equilibrada, variada, mas a verdade é que muitos de nós estamos sujeitos a tanta informação que a maior parte das vezes nós escolhemos ignorar e colocar isso de lado. Quando juntamos o facto de ignorarmos todos estes dados e adicionando à vasta gama de alimentos processados que têm um preço em relação ao tempo gasto para consumi-los, que têm um preço muito mais baixo do que propriamente alimentação saudável e ter que ir preparar. Quando juntamos estes dois fatores, estamos perante alguns sérios problemas, nomeadamente problemas ecológicos, né, a nível ambiental, porque alimentos processados têm uma pegada ecológica muito pesada no nosso planeta, e doenças crónicas, como por exemplo a obesidade, é um exemplo das mais comuns. Face a esta vasta informação, o nosso grande problema que nos foi dado é porque é que as pessoas continuam a consumir alimentos pouco nutritivos, sabendo que estes nos fazem mal. E também como é que nós poderíamos melhorar ou mudar este pensamento e esta forma das pessoas se alimentarem. Assim, com este grande problema, nós escolhemos 4 stakeholders: os estudantes universitários, os bares escolares, a psicologia escolar e a nutrição escolar, não porque são os mais importantes a nível global, mas sim porque, enquanto grupo, achámos que eram os mais relevantes para o nosso tema e para o caminho que nós estávamos já a seguir. Realizámos 4 inquéritos, um para cada stakeholder, e com as respostas dos mesmos fomos chegando a certas conclusões, a certos objetivos e pronto. Em relação aos estudantes, vimos que não têm de todo uma alimentação saudável, no entanto possuem conhecimentos básicos para descrever o que é uma alimentação saudável.
Nas refeições principais, optam por consumir água em vez de sumos ou refrigerantes. No entanto, fora dessas alimentações, dessas refeições principais, ingerem muitos alimentos ricos em açúcar e sal. Já em relação aos bares, optam por comprar os alimentos que têm a maior saída, ou seja, maioritariamente doces e salgados. No entanto, também verificamos que existe uma elevada quantidade de venda de sopas e um consumo mediano de frutas. Apesar de estarem muito preocupados com o lucro, também têm a noção que é preciso manter uma alimentação saudável. Em relação ao nutricionista, nós falámos com o nutricionista principal da escola. A nutricionista relatou que as escolhas alimentares dos estudantes efetivamente não são as mais corretas, mas que eles sabem o que é ter uma alimentação saudável. Em relação às cantinas, o prato mais vendido é o prato de carne, apesar de existir um crescimento cada vez maior do consumo do prato vegetariano. Isto não porque os estudantes estão todos a tornar-se vegetarianos, mas sim porque os estudantes procuram cada vez mais fazer uma alimentação mais variada. Em relação aos psicólogos, o psicólogo disse precisamente que os jovens são muito tendenciosos para comer consoante as suas emoções. Estão chateados, eu pelo menos falo por mim, estou irritada, estou chateada, então as minhas escolhas alimentares não vão ser as melhores. Mencionou e frisou, deixou bem claro esta parte, que nós estudantes, e quem diz estudantes diz toda a comunidade, que qualquer tipo de desvio comportamental a nível alimentar não precisa ser visto como algo assim, o fim do mundo, mas que pode ser acompanhado e consultar um nutricionista e um psicólogo nesta parte da questão alimentar. Evita alguns casos graves como a bulimia nervosa, mas também em casos em que a fome é meramente emocional. Ao fim destes inquéritos, a grande conclusão é que as pessoas sabem o que é comer corretamente, mas não o fazem. A grande questão reside no porquê que elas acabam por ter escolhas menos boas a nível alimentar, e nós conseguimos identificar estes 4 motivos: preguiça, falta de tempo, preços elevados de alimentos saudáveis, e aqui reside uma grande questão, porque não é necessariamente mais caro comer saudável, requer mais tempo mais tempo. Então a relação de tempo. São tempo e preço. A relação de tempo e preço acaba por as pessoas compram mais alimentos processados. E é claro, a alimentação emocional. Perante tudo isto, nós tínhamos que fazer uma ligação entre o presente e o futuro, e nós escolhemos fazê-la através destas perguntas. Nós tínhamos muito mais, mas fizemos uma seleção e estas foi a que escolhemos. Como é que podemos ensinar as pessoas sobre porções baseadas no guia alimentar português? É a roda dos alimentos. E se houvesse um lugar para cozinhar na escola? E se Portugal não tivesse comida processada? Como é que poderíamos ter uma dieta saudável e económica? Como seria se todos os alunos tivessem uma dieta variada e equilibrada? E se as pessoas fossem autoconscientes sobre o que comem? Com estas perguntas todas, nós tivemos uma ideia que daqui a 20 anos seria criada uma app, uma aplicação, em que seria para monitorizar as nossas refeições e a quantidade de nutrientes que nós íamos ingerindo, tal como, e também dava alguns avisos, alguns conselhos. Por exemplo, eu num pequeno almoço, vou dar um exemplo assim um bocado exagerado, como uma fatia de bolo de chocolate e bebo uma caneca de leite. Essa app iria alertar para os níveis de açúcar elevados e iria dar um conselho que talvez na próxima refeição não consumíssemos, ou ao longo do dia, depende da quantidade de açúcar também, não consumíssemos alimentos com muito açúcar. Também poderiam ser incorporados nesta aplicação uma espécie de sensores que funcionariam mais ou menos como os da diabetes. Eu não sei se sabem, é uma doença, pronto, que no caso da diabetes monitoriza os níveis de glicose no sangue. Posto isto, nós tivemos em mente 2 caminhos, um focado completamente na educação alimentar e outro focado na alimentação industrializada. O primeiro caminho, ou seja, o focado na educação alimentar,
os estudantes universitários teriam competências culinárias, ou seja, saberiam cozinhar e teriam conhecimento cultural sobre isso tudo desde pequenos, ou seja, estavam ensinados desde pequeno a saber o que é correto e o que não é. Em relação aos bares, essa app iria ser utilizada como um incentivo às refeições mais saudáveis. Ou seja, os alunos que escolhessem as refeições mais saudáveis receberiam descontos nas próximas refeições. Já em relação à nutrição escolar e à psicologia escolar, ambas trabalhariam em conjunto numa equipa grande, em que na nutrição haveria um papel mais ativo na monitorização do que era vendido e em relação à psicóloga era estar sempre alerta da saúde mental dos alunos. O outro caminho seria um caminho focado completamente na alimentação industrializada. A alimentação industrializada, estamos com pouco tempo, está um bocadinho, mas seria basicamente o consumo exponencial e desenfreado de alimentos processados, porque os alunos não teriam competências para cozinhar, nem teriam interesse para tal, mais ainda. Os bares da escola funcionariam como uma espécie de drive-thru. A aplicação, eles encomendavam pela aplicação, chegavam ao bar e levantavam, nomeadamente alimentos processados. A nutricionista e a psicóloga teriam equipas designadas, trabalhariam em conjunto, estariam a apoiar a aplicação, tendo sempre o feedback dos estudantes, mas também dariam um apoio adicional aos estudantes por causa dos excessos a nível de alimentos processados, não é? Pronto, neste momento, tendo estes dois caminhos apresentados, qual seria o caminho que deveria ser escolhido, não é? Nós, em equipa, decidimos que seria o caminho focado na educação alimentar, sem sombra de dúvida. Se calhar é um bocadinho utópico, mas ele vai de encontro à dieta mediterrânea, preserva a cultura gastronómica. O convívio à mesa é extremamente importante e acho que preservar a nossa humanidade está acima de tudo. Nós, às vezes, estamos numa mesa sentados ao telemóvel e isso é simplesmente triste. E é lógico que é a opção mais saudável e sustentável, tanto para a nossa saúde como para o nosso planeta. Para que tudo isto aconteça, é preciso mudar muito a mentalidade humana, é preciso processar e canalizar como é que a informação chega a nós. Muitas vezes é tanta informação e nem sempre é fidedigna que nós não sabemos o que fazer com ela, por isso é que acabamos por descartá-la. Mas a verdade é que a Roda dos Alimentos, por exemplo, diz 4 a 11 porções de hidratos de carbono e nós não fazemos ideia de quanto é que vale uma porção e acho que essa informação pode ser muito mais simplificada e fácil de entender para todos. Concluindo, enquanto jovens e grupo, chegámos à conclusão que nós tínhamos muitos hábitos alimentares que não sabíamos de todo o quão errados eram. A verdade é que não há uma única maneira de comer corretamente, mas sim existem diversas maneiras mais adequadas para se obter uma alimentação saudável. Uma alimentação saudável tem tudo a ver com a flexibilidade e equilíbrio. Obrigada pela vossa atenção. Eu só estou chateado porque a equipa que nos representar no carro não pode falar mais de 8 minutos, porque senão corta o vídeo. E é por isso que eu estou nessa situação. I'm worried with time because the team that will go to Barcelos. I think I'm not sure if in September or June the time limit will be 8 to 10 minutes. Okay, because of that we must be ready to speak just in 8 to 10 minutes. Okay? Penso que agora em português, não é? O resto da equipa. É igual. Não estou tão elegante como era habitual, mas obrigado então pela vossa partner. Não sei se a partner quer fazer algum comentário, alguma questão.
Obrigada, boa tarde a todos, obrigada em primeiro lugar pelo convite de fazer parte deste projeto e felicitar a equipa, a professora Olga que acompanhou esta equipa, pelo excelente trabalho que fizeram, numa área que é uma área difícil, não é? No fundo, a alimentação faz parte das nossas vidas várias vezes por dia e tem este lado tão importante que é nutrir-nos, mas depois também tem este lado que é a parte social, a parte do prazer e às vezes este equilíbrio entre a nutrição e o lado do prazer nem sempre é conseguido e as doenças crónicas não transmissíveis são reflexo disso e estão bem presentes na nossa sociedade, não só em Portugal, como em todo o mundo, e apesar de termos cada vez mais conhecimento nesta área, a verdade é que ainda não conseguimos resolver estes problemas de saúde associados à alimentação. O trabalho foi muito interessante, a pesquisa, as reflexões que vocês deram, a própria por encontrar quais são os motivos que levam as pessoas a comer de forma como come, acima de nem ser da forma mais equilibrada, e que soluções poderemos encontrar. Há pontos que vocês tocam que eu acho que é muito, que é a perda, vocês falaram no final na dieta mecânica, que não é um dos locais em Portugal cheio, riquíssimo em gastronomia, mas a verdade é que a nosso dia nós vamos tendo proteger de essa tradição, dessa gastronomia tão nossa e cultural. Eu muitas vezes, quando estou lá fora, e em muitos números muito internalizar o ligar, não é pura, as coisas não são essas, e como é que nós não conseguimos botar naquilo que é economia, para ser uma coisa tão simples, tão boa, tão fácil, não consegue dar. E isso é uma reflexão que eu, de facto, mas é para tudo, dizer a organização da gastronomia dieta mediterrânea, que foi onde vocês falaram, não é? A dieta mediterrânea, fazem umas espécies referentes, ter referências, aliás, e isso é que efetivamente recuperar, portanto, deste desafio em Salvador também, que ultimamente recuperar as competências e eu não sei se esta ideia são indissociáveis, se calhar a recuperação, a educação alimentar e a recuperação destas ciências é uma aplicação que nos ajudasse nas áreas da nutrição em crescimento e a nutricionalização. E, portanto, uma das áreas é esta aplicação de ajudar não é? Dia a dia, de ajudar-nos a cozinhar, como é que vou cozinhar, e portanto trabalhar a pedagogia, quer pela via de prestação, Obrigado. Alguém tem algo a fazer? Vou ver toda a gente se alimenta. Não. Há possivelmente e eu perguntei. Mas, quer dizer, o que eu quero é a questão da internacionalização. Muitas vezes nós temos um hábito, essencialmente à hora da aula. Nós já temos a realidade dos países, ou não existem, ou são espetaculares. Vocês acham que, não sei se acham, existe uma tentativa da nossa forma de nossos turistas. Muitas pessoas não fazem nós primeiro temos a fazer isso e nós temos que passar agora. Por isso não passa para começar a ver nós. Vocês fazem isso ou querem ir aos chineses, mas você professor de registro, coisa que eu acho que estaremos vão ao lugar e depois de ter os nossos outros são iguais, que é moda. Às vezes já são situações estranhas e os ali da restaurante é mais que advogam muito na cozinha. Os motivos todos que deu, às vezes eu falo de tempo, não falo só de casa, mas o vender mais depressa, fazer comida mais depressa, isso chegar à cozinha não ter que esperar 20 minutos comer. Né? E acho que são tudo formas. Não somos comodistas, mas somos comodistas, não sei se vou fazer entender. Pregamos que não somos, mas somos. Porque eu comentar aquilo que disse, aliás, são um documentário reflexo. Eu não sei exatamente o que é, anúncio da nossa, eu não sei, é um anúncio da televisão, mas vai anúncio. Dois estados de sofá e estão a com o outro sobre o que é que vão almoçar às suas jantar. E eles dizem, chinês, isto mesmo, é mesmo bom, este mundo se quer edição portuguesa. Portanto, falam de todas as formas de comida, menos a nossa. Portanto, isto mete muito para o que eu disse, que é antes de Muito obrigado, então. Passei ao próximo grupo, ao Sustainable. Passaremos ao próximo grupo, Sustainable English. Estou aqui a proceder a diversas ideias ao competência e tentar preocupar com a questão.
So much love. I don't know. Sure. Probably. Not to be. Right. The only thing I think I can do. Try to just okay first. There is. I think no. Yeah. Yes. There is a link that you could share. Okay. Yeah. Yeah. I know it's okay. I'm used to it now because that's fun. Okay, so welcome to our presentation about the sustainable inclusion of young people in virtual orientation. First, we want to present you our program. In orientation in this region, we have a lot of young people who have not completed the compulsory school and who have dropped out of basic education, and that's the reason why they are not integrated in
into the labor market and also not in social life. These young people are referred to as NEETs, that means not in employment, education, and training. And until now, there are only few initiatives towards integrate these young people into social life, into the education, also into the job market. And that's the reason why it's important for us to create projects that insert these young people into social life and in life general. First, we want to present you our partner, the incubator of innovation in Alentejo. And they can simulate the creation of employment and social innovation. And they also promote social innovation initiatives as a facilitator in the social area. And also they create new projects and at the same time also perform actions to train concepts and instruments for social innovation. For us, they are important because they could offer help to the needy people and are also important to support and give them hope for their future. When we think about a future solution, the incubator will assist in the preparation of the project, also to establish partnerships, to provide spaces for discussion and necessary actions, and also to help to publicize the project. During our project, we had a meeting with two experts that helped a lot and showed us different perspectives about the inclusion of the young people. That are first Professor Dr. Miguel Ganto from the Social Service in Ipbeja and Professor Antonia Luisa Silva, that is a Master Specialist in Social Work, also from Ipbeja. After we talked with our experts, we did a pestle analysis to better understand the external impacts of the young people. And this analysis has 6 parts: the political, economic, legal, social, technological, and environmental part. We had some more aspects about every single factor, but now we only want to present the most important because we don't have so much time. For the political, it's the lack of investment in the young people by regional and national leaders. For the economic part, it's the high unemployment rate here in the region. For the legal part, we have the SDGs, that means Sustainable Development Goals. There are 17 goals set to improve the world and also to protect the environment. Then we have the social part with the lack of social and cultural activities. So the young people stay a lot of time at home and don't participate in social life. The technological part for us is the most important, the mechanization of the agriculture, because here in this region we have a big sector of agriculture. And the environmental part is the lack of decent jobs and the diversity of job opportunities. As I said before, the main part is agriculture, and there are not different kind of job opportunities for young people. So throughout our project, we came up with different solutions, but taking into consideration the region, so Alentejo, the type of work that is most important in Alentejo, we came up with this solution, which is a professional training course for the operation and maintenance of agricultural machinery for young people. So given that the agricultural labor market is the most relevant in Baixo Alentejo, and we talk with many specialists in this area, and they all say that they have a lot of workforce, but not specialized workforce. So there is a lack of this. And the companies would certainly want the trainees after they finish, or after they finish their course. So this course would provide qualified professional training free of charge. So there would have to be investment from some place. It will increase the number of young specialized workers, and it would promote their insertion in the agricultural labor market. This would be 2-level courses, so the young people could opt just to do 1 level, or they could do both. It would be 6 months each, and the first level would be provide training for the agricultural machines, and the next level would be the maintenance of these machines. The lectures could be given, for example, at the Employment Institute or at other places such as the incubator,
And the practical part would be at the company, for example, in the olive tree company, on the olive production company. The young people would go there and learn how to operate and how to do the maintenance of these machines. So the social incubator, the employment institute, and private companies would help us by creating disclosure events, sharing videos, so they would market this initiative and also come up with the investments and provide workspaces and equipments. We also thought about other actions for the project, so that we have to market our solution and market the possibility of work for the young people. But young people think, and old people also, or not so young people, think that agriculture is a very hard work. They have to wake up at 6 in the morning, go to bed or finish work at 8 o'clock in the evening. And nowadays, it doesn't have to be like that, especially for the specialized workers. It's not as hard or straining as it used to be. And we also have to carry out an active search for young people who are not integrated in school and may not be in the employment institute. So we must find ways to find the young people. And the financing is very important because many people don't have the means to go to the course and pay the course for 6 months even. So we have to find ways for example, with the banks or with private companies, or private companies can also give the grants. Yeah. Okay. So with our solution, we think that we have a lot of possibilities and future scenarios in the medium long term, like young people with the higher education and integration into qualified jobs, agricultural companies with lands needed for works in the technological and maintenance areas, economic growth in the region, young people with the greater profitability due to qualified work, and greater motivation for young people to participate in the course due to the conditions, and with the promise that they will have a great possibility of employability in the area of the agriculture. Yes. So we have a lot of experiences in the Demola project, but we were talking about some things that Demola can be improved. So sometimes it was a bit stressful to receive the test only a week before, and we received too many information at the beginning about how the work project would work, and it was a bit difficult. But we had a lot of good experience too. So we learned a lot in this project. We learned that we should be more participated and proactive when exposed to our problems, as they usually not share just our problems. We see that this problem of the inclusion, social inclusion of the young people is in other spaces, is in other countries too. And the short amount of time between tests and the diversity of tests has allowed us to develop our creative skills and to better work under pressure. I'm talking, so sorry. We think about the importance to improve co-creation and collaborative skills. And as our Demola team was diverse, we have Portuguese, German, Brazilian, and Cape Verdean, so was diverse. And we learned about the importance of sharing knowledge with people from different cultures, backgrounds, and areas of study about talking in the Portuguese and English language too. Yes, thank you very much. Eu queria agora esta equipe. Está sempre uma ou outra questão importante.
Não sei se o facilitador é o parceiro. É o facilitador, parceiro. Se tiverem para mostrar. Até tirei aqui o microfone. Não sei se é melhor falar em português ou em inglês. Maybe English is better. My name is João, and I'm the recent member of Ipbeja, which is the social innovation hub of Baixo Alentejo. If you don't know, you should, because we have done some projects and we promote entrepreneurship and social innovation in Baixo Alentejo. I want to say thank you in name of João Castelheira, which is the coordinator of Ipbeja, which cannot be present for healthy issues, but he want to wish you the best and congratulate you for this job. He already viewed the work, and it was important for you that most of you are not from Asia, but understood the importance of agriculture and the importance of these need people to do something for our region. And that's what in Ipbeja are doing since 2018, which is promoting students and also to implement an idea, to realize that how to incubating that idea to partnerships that you already with Antonio Lisa, which is one of our specialties. Exactly. And this importance is a huge impact in our region. Even maybe it's not that easy to show support to these institutions, but in Alentejo it's to show to that institution and create a big impact. We all think that we can make something small in Alentejo, but a great thing. So important that the partnerships, the passion that you have about Alentejo and region Alentejo, it's not the same as 20 years ago. We need to communicate that to my friends, because I have your age probably, I'm 21 also, but I'm already working for this region in communication. I'm trying to change that message. I want to say thank you. Was it one of something? No, I don't know. I don't know. We are starting a project about this, what you did about the importance of changing perception of this countryside. We all do this. This project is for secondary people, or high school students, but we also work with graduate students, which is nice. And we want to use your guidelines, your work that you did in our project. And so we will take a job because we are going to read them and to defining our life to our part. So, Questa è a minha imagem na tela. Qual é que foi o contributo que você para a sociedade? Why is it important to the I think it's the fact that we learned this topic and not the other way. We did a decision to think about explore issues, not. I think that's sometimes it's easier for people to see the fact itself. Okay. Next word. Next word is influence. Eu também. Dear guests, we want to present you our project that we've been working hard all this time, all different. But before we start, I want to introduce our team. So we're a group of 6 Erasmus students who've been working hard on this project.
And it has been a pleasure to work on this project and set all these ambitious goals for the future. Also, I want to say thank you to our facilitator, Helga Martins, for her help and support during the project. So our aim, the project All in All Different, was to help immigrants to ease their path to adaptation. Because there's tons of reasons of the global movements, such as economic opportunities, conflicts, terrorism, human rights violations. But the questions and problems that the immigrants are facing are still the same. After the small research that we made, we find out that in Portugal, according to 2022, there is 1.0 migrants per 1,000 population. These are circumstances residing in national territory to achieve full integration into Portuguese society. So together we've been trying to find out most effective solutions connecting to our topic. In the group, we chose 4 main stakeholders that I will tell you a bit more about. We try to take a look from both sides, from the sides of immigrants who are trying to find help, and from sides of organizations who are providing this help.
Thanks. First of all, it's nice. Not listening because there's more people to share the conflict, but there's more people. So my question is, let's break it down from the problem of welcome to problem to know that people don't move. How are fed those balls? And there is a channel that it can help spread that form and make more people embrace your identity. Hello. First of all, thanks for the question. Question. So first thing is like we need to think of it like nowadays. Everyone's thinking, like how do you grow, you have like so many taxes, so many money, like 70%, 40%. I think that comes from the income. When you change it to because like immigration probably Europe is one of the most great is like one of European like changes, freelance changes, they need to make lower, they need to solve the problems that they have. They need to faster and easier to see anything that doesn't Germany, UK doesn't like in Europe, that's which are where all that your whole step of so time for it's like it takes months to just achieve something. Just to achieve something. You want to things where they cost the finance where and the thing make more transfers. Mostly do want to work and really good sense. Thanks. Frontiers. Temos 10 minutos. Olá a todos, boa tarde. O nosso tema é a valorização de novos produtos para o setor do queijo. Esta temática surgiu de criar. Consigo responder algumas sugerimentos que têm este problema e desde já agradecer a nossa parte do programa que está a fazer e à professora Antónia que foi encantada durante estes meses de para começar de uma visão muito geral, que é o setor do queijo. Talvez perguntasse se muitos de vocês não sabiam responder, o que é normal. O setor do queijo é um produto muito pouco conhecido, é um subproduto da formação do queijo, da produção do queijo, mas que tem grande potencial, portanto é uma pena ser desperdiçado a quantidade que é, são litros e litros. É com muito potencial porquê? É muito rico em proteínas, é muito rico em vitaminas e minerais, e por isso para esta apresentação gostaríamos que saíssem daqui com a mesma visão do setor do queijo que nós ficámos a ter. Deixar de olhar para o setor do queijo como um material descartável e sem importância e começarmos a olhar para ele como matéria-prima capaz de obter produtos muito interessantes. E porquê o queijo? Porque o queijo atualmente tem muitos problemas, como poluição ambiental ou perda de componentes nutritivos e valiosos. Na parte de poluição ambiental, como podemos ver naquela imagem que nós temos ali à nossa direita, muitos vezes do soro, que é da produção de queijo, vai ser descartado para o meio ambiental. Neste caso, foi para um habitat de porcos. O que vai acontecer é que, ao longo do tempo, este subproduto vai virar químico e vai matar tudo, a toda a biodiversidade que se ali se encontra. Por exemplo, no caso dos rios, oceanos, tudo vai ser desperdiçado
para este meio, vai virar química e vai matar biodiversidade, como os peixes, plantas, etc. Podemos utilizar também uma parte do soro para fabrico de requeijão, é verdade, mas depois vamos ter outra vez o mesmo problema. Então, o subproduto, neste caso, vai se chamar sorelho, mas vai falar outra vez a um problema ambiental, vamos ter outra vez perda de volume nutritivo, porque há uma parte que não vai ser utilizada. Na produção do queijo, não tivemos facilidade de visitar o nosso parque de queijaria grande, no entanto, para darmos uma solução, nada melhor do que a massa, e decidimos fazer a nossa própria produção de queijo. Aqui na Escola Superior Agrária, na planta de frutos. E assim foi fácil percebermos, desde a recepção do leite, todo o processo, até obtermos, efetivamente, o soro. De forma a perceber a que perspectiva é que têm instituições ligadas ao governo, como também instituições ligadas à indústria de laticínios, fizemos entrevistas, passando pela Câmara Municipal da Cuba, perceber que já há alguma preocupação em resolver este problema do subproduto. Aqui, neste caso, fazem a utilização para a alimentação de porcos. Na distribuição, no distribuidor de leite, que foi folha e folho, conseguimos perceber que grande parte do leite que é distribuído nesta parte da região vem de Espanha e há uma escassez de leite nacional. O que nos preocupa também porque, se calhar, já bastante nesta sala não se sabiam, mas há escassez de leite nacional. O que nos preocupa porque temos que ir buscar leite ao país vizinho para conseguir distribuir leite na nossa região. Fomos também entrevistar o produtor de leite e carne sota, conseguimos perceber que há uma grande produção de ovelhas e grande parte do leite produzido é para a queijaria, parte da queijaria Guilherme. Como já todos percebemos, é importante começar a ter soluções para o soro do queijo, devido aos problemas que já aqui falámos, e já começam a haver algumas ideias para pôr em prática no futuro, algumas delas também já são autorizadas. No fabrico do pão, os produtos proteicos, como devem conhecer os iogurtes, que estão cada vez mais na moda, uso em tapetes de carne, e o uso de soro na alimentação dos bebés, porque, como a minha colega já me disse, é um produto rico em vitaminas, serve também para molhar os grãos, substituir assim a água, e para a ração animal, como já podemos ver, a queijaria soda já faz isso. É só para salientar que não podemos utilizar um soro em cru. Para alguns alimentos, algumas soluções que aqui apresentar, teríamos fazer um tratamento desse soro para extrair os componentes que nos interessam. De uma maneira geral e para concluirmos, conseguimos perceber que o soro só precisa de ser olhado e ser apoiado talvez com alguns apoios financeiros pelo Estado. E aí sim, entre as queijarias já conseguem fazer alguma coisa, que tem um custo, e depois, consequentemente, ser aceito pelos consumidores e pelo mercado com naturalidade, até a substituição de alguns produtos já existentes. Achamos o nosso trabalho bastante útil e bastante versátil. Apresentamos muitas soluções que podem ser adaptadas a vários tipos de mercados, localizações geográficas, gostos, carências e necessidades. É provável que daqui a alguns anos ouçamos falar do soro do queijo com mais frequência e mais naturalidade. E é isso, pelo menos, uma destas questões e uma destas sugestões que nós apresentámos aqui, reconhecemos na televisão, no jornal ou até numa queijaria,
se nós já os conhecermos, é sinal que este projeto de Demola já valeu totalmente a pena e conseguimos conhecer daqui a uns anos a missão concluída. Obrigada. Se puder dizer alguma coisa. Se quiser ajudar. Boa tarde a todos. Meu nome é José Guilherme, sou o responsável administrador da Queijaria Guilherme. Pronto, este trabalho estou inteiramente disponível e as minhas instalações também para se puder desenvolver aquilo que for preciso desenvolver. Nós atualmente o soro já vai todo para a alimentação animal, por enquanto, portanto, estou aberto a novas iniciativas, novas ideias, novos projetos e é por isso mesmo que aqui estou e faço parte deste projeto do Demola também e disponibilizo todas as instalações e o que for preciso para o desenvolvimento de novos produtos. Sempre foi do nosso dever e sempre foi o nosso objetivo e a desenvolvimento para desenvolver a nossa economia. Obrigado. Obrigado. É uma questão. Mais sustentável, mais saudável. Acho que está para o último, são só por exemplo, o político sobre a caixa não tem parte de soro, já há investigações sobre isso e também na parte, são também na parte do leitamento, por exemplo, no caso de Portugal, em sociedade, basicamente passa por o complexo, a saúde, a naturalidade da sociedade, basicamente não é uma coisa nova, mas que por anos passa por aí. Tem tempo mais apresentações. Então, agora, vamos parar temos ali, ali uma aguinha de dedo, uma aguinha para provar o lado e depois chegamos fora esta vez. We have a conflict right now outside. Okay? Infelizmente, yes, that's it. Obrigada. Sim, tinha muita coisa, mas é interessante, sim. Mas é mesmo, muita gente não sabe fazer um PowerPoint. Metem o relatório aqui no PowerPoint. Fala, são tópicos. Sim, gráfica, mas é isso, é o pessoal fazer muitas apresentações, é que lá chega.
ser apresentada através de diferentes sentidos. Neste projeto, quisemos compreender o estado atual da música na nossa sociedade e responder a questões como o que podemos fazer para incluir a música no nosso dia-a-dia, onde podemos ouvi-la, senti-la, vê-la e, finalmente, se a música pudesse abranger os 5 sentidos, qual seria a reação final do público a esse acontecimento. Para um resultado melhor, fizemos um questionário para entender melhor o nosso público-alvo, que foi definido sendo adultos, crianças e jovens, DJs, VJs, músicos e empresas audiovisuais. Este foi o público-alvo definido porque abrange uma grande faixa etária, que é um dos nossos principais objetivos para que possamos alcançar o número máximo de pessoas. Tivemos 2 reuniões, uma delas com a presença do nosso partner, Nelson Canhita, CEO da Videoplanos, que se reuniu connosco a 8 de novembro, onde discutimos algumas ideias para o projeto final, onde nos foram dadas dicas para enriquecer o projeto e onde falámos também sobre uma apresentação do artefacto, que se pensou para desenvolver para estes projetos e que vai ser apresentado daqui a nada. Também no dia 9 de dezembro reunimos-nos via Zoom com o orador Aurélio Vieira Lino, onde nos ajudou a compreender melhor a importância do som e o impacto que vários sons nos despertam. Concluímos então que, com toda a investigação dos inquéritos, com os sinais que nós tivemos de desenvolver, com questões que tivemos que pôr a nós próprios para conseguir responder a essas mesmas questões, concluímos que, pronto, de facto, a música tem muito impacto e muita importância no nosso dia-a-dia e que a música pode estar muito para além do que sabemos sobre ela. Pronto, vamos então apresentar o artefacto que foi desenvolvido. Boa tarde. Como resposta às nossas perguntas, nós desenvolvemos aqui um protótipo que é o prato charinho, que basicamente consiste num altifalante e uma chapa de alumínio que, através das vibrações que o altifalante emite, faz com que faça vibrações na nossa placa de alumínio e faça as tais designadas de
Figueiredo. O nosso objetivo basicamente é tornar a música algo mais visível e gerar mais emoções, despertar mais sentimentos e sentidos com a nossa música. Basicamente nós fizemos aqui um upgrade no prato de Jardine, porque isto já existia, mas automatizámos isto através de uma melodia. Nós criamos uma melodia que vai então emitir certas frequências, vai criar várias figuras automáticas através da melodia. E clicar no play. Penso que o partner esteja aqui, o Nelson, não é? Escondeu-se, não é? Para ver se queria dizer algumas palavras. Boa tarde. O meu nome é Nelson Canhita, sou da empresa Videoplanos, que foi aqui o partner deste projeto. Estamos sempre disponíveis para projetos que visem a inovação. Neste caso foi isso que procuraram, tentar dar mais um sentido à música, neste caso a visão. Penso que foi bem conseguido o protótipo. Foi a evolução de um outro que já existia, mas penso que está muito bem conseguido e penso que poderá ser no futuro algo que se possa implementar no nosso cotidiano, que é a evolução de música. Agradecer à equipa e a todo o coordenador e a todos os envolvidos neste projeto de Demola. Foi importante também para nós esta participação. Obrigado. Alguém tem alguma questão a fazer? Calcular um bocadinho. Todos sabemos que a música escreve-se em pautas de 5 linhas, com uma simbologia própria, né? Cheias, por aí fora. Será que isto pode ser o nascimento de uma nova simbologia para escrever música? É a questão que eu deixo. Eu quero imagem com os bons não concordas, maiota. Não. Neste caso aqui, cada música que se fala uma distância e uma data produz. Quanto mais mais obstáculo será a imagem que se vê. Neste caso, as imagens não têm significado nenhum, não se escreve. Poderia ser um surpreendente. Esse não é no chão ainda contra o filho.
Greening cities. Agora passaria ao próximo grupo que vai falar sobre o tema Greening Cities. Good afternoon, my name is Pedro, and I'm going to tell you about the project about greening cities towards a sustainable future. So, what were we supposed to do? We were supposed to ask a question. How might we use the digital twins and other technological developments to achieve a net zero future? What is a net zero future? It's a future where we don't have any carbon emissions. This project was made by me, Armand, Claudia, João Costa, and Olaiola. Our facilitator was João Santos, and our partner was the City Hall of Odmira, that's being represented by Fernando Parreira. So we chose 4 stakeholders, being the first one, the health sector, and we asked them how they felt about the greening of cities. What we got from the answers that they gave us is that there aren't enough green areas and there's no connection with most of those green areas. They think that green areas are very important for the human being, especially since nature has the capacity of being rejuvenating to human health with capacities of stress and depression, of being capable of relieving stress and depression. This is better. As well as encountering peace within. It was also reported that spending some part of the day in nature benefits for a better mood and gaining energy. They say that nature can offer more freedom to everyone. Being enclosed in offices and in our own homes for a long time can have a lot of bad effects on our health. There are strong evidences that synergetic combination of exercise and exposure to nature could be used to fight the growing incidence of both physical inactivity, especially in the Western world, where sedentarism has been gaining importance, and also mental health diseases. What do? They research, especially with older people, the need to have nature present in their day-to-day lives. The opinion for what time per day was enough to achieve these improvements to health was dispersed, but everyone agreed about the importance of being in nature for the health of the human beings. Based on that empathy map, we got some insights, which I already talked about. Those being that nature is important for the human beings and that it can help us achieve a better mental health, be less stressed, be less depressed, etc. With those insights, we also thought of some solutions for the future. We thought of creating small gardens outside of hospitals to arrange a daily walk with patients that are capable of mobility. We also thought of small lessons about nature with plants, animals, and ecosystems that could improve attention to some problems at the same time that can give time for the elderly to have company. We could also convince politicians that there must be a legislation for the creation of natural environments in hospitals. These being, for example, gardens
outside of the windows of each room. Now, the second stakeholder is a municipality workforce. They felt that there's a lot of danger around the older people, not the older people, the older historic areas of the city, especially in Admira, since sidewalks are very small or non-existent, and there's a lot of car traffic in those areas. It's also felt that the municipality should create campaigns of promotion of the existing green areas and designating one space of the land for construction and another for non-construction. They think that green areas that currently exist are not enough and that there should be many more and that the maintenance is also not enough. Those being, for example, in a garden, you don't have trees that are being cared for. Many areas that should have sidewalks don't have them, which makes it harder for the elderly to move in safety. They also say that it's necessary to strengthen the public transport network in the municipality, since the territory is very large, and due to that, and the fact that there's great dispersion of the population, it makes it difficult to sustain a conventional public transport system. But that situation can be countered with the existence of small buses and vans or transport on demand, for example, Uber or a taxi. According to the workforce, they're trying to reduce the pollution of the Mira River, which is a river that goes through Admira. Such investments in the reconfiguration of banks, monitoring the quality of water, creating awareness actions that alert the population to the need to preserve the river and all of its surroundings. Also, in addition to that, they're trying to restore, repair, and maintain the areas that are around that river. Based on all that from the empathy map, we also got some insights. For example, the car traffic and the pollution that's created in the Mira River. For that, we also got some ideas. We could induce the national municipal change to influence the greening of cities. We could also create a performance metric in the terms of carbon emission, energy consumption, green mobility, quality and quantity of green areas, etc., to be used for civil comparison purposes so we can benchmark. For example, we could use that data to compare each municipality and go with that. Imagine that we have a municipality that has a lot of green mobility, a lot of green areas, and almost no carbon emissions. We could use those methods to implement to other municipalities. And now for the elderly people, which are the most vulnerable, and often they are not heard on their opinions, but we'll get to that. First, they feel powerless because due to their older age, they're unable to assist the change and are uncomfortable due to green spaces not being available to them or being too far from them. They think that the greening of areas has a lot of health benefits, such as the ones that were talked about when I was referring to the health sector, which they also mentioned. They say that there's a lot of this disproportionately affected by environmental problems, but their voice is not often heard on these issues. If they go to a city hall, they are not heard. If they go to some place and they express their opinion, they are not heard. So we should listen to the older people, since they have more knowledge than us of being in this world from their experience. Due to the fact that this group has some advanced age, they are limited due to their mobility,
due, for example, to their health issues, and sometimes the green areas are too far away from them and they decide to just work on their own gardens, if they have one. For this, we also got some insights that they are not heard. There's a lot of green areas that should be nearer to them instead of, for example, 2 kilometers away. And that they agree with the health sector in the part that green areas are good for their health. We got some solutions. We got some ideas for solutions that we could use. For example, improve the access and condition of green spaces with maintenance from the municipality workforce. We could also make a project around the elderly in order for them to have activities in green spaces, to participate in daily, and thus avoiding loneliness, because that's another problem. They're also left out in their own homes to their own devices. And finally, we have the young people that are between 15 years old and 20 years old. So the teens. Young people believe that being in green areas relieves the stress, anxiety, tension, and it helps them feel peaceful due to being a bit disconnected from the problems of the world. For example, right now we have the war in Ukraine. They use the green spaces to relieve themselves from the stress that one day their own household or country might be attacked. They think that there's a major benefit to urban greening, since it keeps the cities cool and humans healthy. And the dose that's recommended to nature is also available for them sometimes. And as the climate changes, as the climate change continues after our weather and our summers become hotter, green areas also help with our well-being by cooling that area in which they're placed by the shadows of the trees. The young people between the ages of 15 and 20 enjoy spending a lot of time in green spaces, parks, and public playing fields. The male young people usually go for sports, while the female part usually go for reading books and working on other hobbies. In average, teens, aka young people, spend around 2 hours in green areas, except in the summer, which the time grows exponentially, which reduces in the winter due to the cold weather, of course. We got insights, which I don't know if I still have enough time to explain. But based on those insights, we got some future solution ideas, and we chose to establish a community or school support agriculture program to encourage young people to grow their own food and connect with nature by planting trees, by, for example, growing carrots, etc. We had some examples of future questions that we could ask in order to improve the future. For example, what if we create a performance metrics in terms of carbon emission, energy consumption, green mobility, etc., to be used for city comparison purposes, so we can have a benchmark? Or how might we induce a national municipal change to influence the greening of cities? We also got some signals. The first one is from the Kutek Plat Hospital in Singapore, that's using the stuff that I talked about with the gardens in the hospitals. The patients are more connected to nature due to having plants outside their windows. The second one was
about the deciduous trees that can improve energy efficiency with the ability of shading in the summer, and with the falling of leaves, sunlight can warm the house and reduce the need for electricity. And the final one is a comparison between a city in Lithuania and a city in Portugal, those being Coimbra and Vilnius respectively, where the percentage of people from Portugal and Lithuania have a lot of difference in the time that they have to walk or ride a car in order to get to green space. In Lithuania, in Vilnius, they are about a 5-minute walk from a green area. In Portugal, in this case, in Coimbra, it's not that simple. Thank you. Há mais alguém do grupo? Não. Mas mais algum representante? Boa tarde. Obrigado, em nome do município da Ipbeja, pelo convite para participar do projeto. Agradecer ao técnico do convite e ao facilitador João Santos, que foi sempre um cada par de todos os desenvolvimentos e trabalhos do grupo, e muitos deles eram fora de horas. Portanto, o grupo foi resistindo muito bem. Queria dar-lhes os parabéns também por essa persistência e os timings que sempre foram fáceis de cumprir, nomeadamente no timing da aplicação dos questionários. Foi difícil para eles e estão de parabéns por isso. Depois dizer que vamos apreciar também os resultados e as sugestões. Estamos extremamente sensíveis às questões da sustentabilidade, os nossos espaços urbanos, obviamente, e também a ligação com os espaços rurais, porque somos um conceito muito rural. E vem a calhar porque está também simultâneo a implementar a internet do sustentável, nesta ótica, e muito bem. Infelizmente não podia, ainda falámos, mas quem sabe numa próxima, poder reunir o grupo do projeto, os estudantes, neste caso, e o docente, estamos abertos a apoiar também isso, e se calhar tragem também os questionários mais fácil. Obrigado. Obrigado. Alguém mais ajuda com uma questão? Sim. All my students know that I make a mistake, which is next. Okay. Do you think is it possible to implement this solution in a country or do you think it's not possible? I don't think it's possible. So yeah, example is to make these solutions in so we have nowadays so we have solved our own problems for problems again, and day by day there are rising and new problems. So nowadays it's for 5 years not possible. But maybe in the future, I don't know. Maybe. But because for political issues, I think because political issues, I think. So it's just my opinion. Okay, it's my opinion. Okay, thank you. Thank you. Obrigado. Ok, agora vamos passar à pirataria. O primeiro será Act the Planet.
Quem é que está presente para a apresentação? Tem que ver, sem inglês. Eu sempre preparado em inglês. Não esqueçam só de... Pois é. Não. Não. Sim. Good afternoon, everyone. Our project is Demola. Demola project is Hack the Planet. It's a little bit different of the other project you've seen. It's more tied to the technologies and how hackers they can get into most of our companies, including on Portugal. And as our team, we have André Nestes, Carolina Gonçalves, David Pereira, José Frazão, Furtado e Breguet. Some of them are not present here. Some of them are also online. So this is a roadmap of how we do our project. In case many people here don't know, the Demola project is constituted by a certain amount of tasks. We started on the 17th of October and we finished all the way up to 16th of December. That's when you have to deliver the final reports with all the information you've gathered from interviews, tasks, and small insights, signals. All of this stuff will be added up to the final report. In terms of framework that we use passive analysis. It's very common in areas like it's the use passive model, identifying specific problems within our stakeholders. Of course, their names are not going to be publicly shown. These are big companies in our very common in Portugal, and then they have a big industry in Portugal. For the first state, we have the political states. We noticed that a lot of in terms of political factors, not a lot of companies are implementing policies done by our government, and they're still quite out of date. And they're not using the latest political aspects of what they should be doing. In terms of economic state, we see that cybersecurity by itself is not very invested in Portugal yet. We see that a lot of people are not getting, in terms of socially, so they're not getting the right amount of education through the economic state. So this will be tied directly to the social factor. The fact that a lot of people are not getting cyber awareness, they're not getting educated inside the companies that they work in, and this is tied directly to the social factor as well. So we see a lot of problems, like phishing is a very common problem in today's as an attack. One of the weakest points in the organizations are the people that work there. So we see that the most successful attacks are phishing. And this is the problem we identified on most of our stakeholders, not all of them, of course. Some of them are providing the enough structures to their workers and all that stuff. Okay, so in technology terms, companies cannot keep up with the latest technology developments, so they are more vulnerable to cyber attacks. In environmental terms, companies are not complying at all with the best ethical bystanders. So they are contracting third-party companies to make them the ones in charge of the guilt by leaving a larger carbon footprint in the planet. Last but not least, in terms of legal, companies don't comply with the latest legal laws regarding cybersecurity. Therefore, we identified that some companies are still using and deploying older laws and obsolete frameworks, which they rely on.
So our project is the next 3 big questions. Was the big debate about this topic regarding the cyber attacks. So the first big question is, how can a cyber attack paralyze a society? It's simple. Can paralyze a society by preventing critical infrastructures for performing its roles. For example, on 23 of December of 2016, a large part of a region in Western Ukraine was submerged in darkness for several hours, following by a cyber attack. So critical infrastructure was attacked and people didn't have light in their homes. The second question is, how can a cyber attack influence public opinion? The short and quick answer, yes. We have a good example of it in elections of the United States of America, with Donald Trump coming to power, with the polemic regarding his votes of the states by using social media, like Facebook, by paying ads that announce his wins on different states of America. So he influenced a lot in public opinion. For the third question, how can a cyber attack start a war? We saw that Ukraine was attacked in 2016. This is one of the facts previously stated. There's also a data wiper in Romania-Ukraine border, which slowed down all the people that were getting away from the war. And the military communication was also one of the attacks performed to the Ukrainian military force. For our future states, we had a couple of ideas to be deployed for the future. As for the first idea, cyber war using artificial intelligence. And we see that most commonly today, ChatGPT, I don't know if some of you have known ChatGPT, it's being used already to correct certain amount of mistakes done by humans in, for example, malware code. We see that they're already using ChatGPT to correct these small mistakes. Also showing them, enabling a lot of script kiddies to use these tools. This is a very big problem. For a third idea, we've also noticed that internet collapse may be a possibility. Most people don't know, but the way that you access the internet is through a DNS server. So that DNS server will tell you where that website is. And if there's a problem, we've seen also last year, this happened with Facebook, WhatsApp. We noticed that for, I think, about 22 hours, no one in the world could access these platforms. So this could also be a possibility in the future. And for last but not least, also tied into the cyber war, we have AI as a new attack vector. So the way that we thought about this idea was proposing that AI can also show new ways of attacking. These are my 3 ideas, also from the group as well. The other 3 ideas was the cyber kids is to sensitize the young to do some educational and creative laboratories so they can learn a little bit about how to defend themselves and how to protect themselves by navigating the internet. The other one is gamified cyber, is focused on promoting the cyber hygiene through the educational gaming by showing good practices and ways of defending from cyber attacks by using interactive reality, virtual reality. Last but not least, privacy and higher price. This problem is more in another question. Is my privacy really private? Because companies that sell this type of services have to ensure that my information is private. But if they are selling this kind of service, how they can tell me that my data is really private and not just being used against me? That's the really question. So that's it for the presentation. If we have any questions, from the audience, please. I know this is a little bit different from the presentations, but the idea here is to just tell you that it's a very big problem that we have today. Cybersecurity is going to be a very big part of our future, even though in Portugal it's not as important as, for example, the United States and all the other countries. It's still a very big problem that we do need people to be aware
And the more they're aware, the less cyber attacks there is inside companies and all of that. That's the idea that we want to give to everyone here, existing here and away. That's the main idea that we want to give to all. O nosso partner não está cá, o nosso partner não veio, mas a ideia deste tópico vem no seguimento daquilo que está a acontecer no mundo. Isto é um problema muito grave e que atinge todas as pessoas que existem. Muita gente não faz a mínima ideia dos riscos que correm online, dos problemas que eles levantam. Se é possível disputar uma guerra entre várias nações, isso é verdade. Os problemas mesmo no nível de privacidade, é uma grande questão. Até que ponto é que nós temos liberdade de expressão por na internet também, no caso também do Twitter, eles começam a fazer um bloqueio de mensagens, decidir o que é que pode ser publicado, o que é que podemos dizer ou não podemos. Pronto. Este tópico e o próximo são apenas um princípio, são uma pequena gota daquilo que é necessário fazer no mundo, e a nossa esperança é que isto tenha continuidade, e até mesmo em termos de projetos de Demola, existirem vários projetos que possam seguir no seguimento aqui desta apresentação. Vamos saber, alguma pergunta? Yes, it's a specialist question. Specialist in informatics. So, and I'm probably one of those guys that are not fully aware of all the risks that we take out. So my question is, nowadays we talk a lot about VPNs, and if we can use a VPN in order to reduce the risk that we have to reach entirely to probably not solve all the problems, all the risks, but So we've seen a pattern in most people that use VPNs. For example, NordVPN and other VPNs. These VPNs, they use your data, they store your data, and they use it. They used to sell it to other third-party applications. So yes, you're not really private. They are taking measures against this. They're stopped storing your data as of late because of all these breaches and all of these. Well, they can tie directly the information towards you. That shouldn't be the case. So yes, it's not really privacy. You're only taking a tunnel, and the tunnel isn't always, it doesn't always insulate you from the rest of the problems. But yes, it is a safety measure that you can use in an everyday basis. VPNs are used by companies, by everything. Mostly, it is an added layer of security, but it doesn't make you immune to everything. You have to trust your VPN provider because they have access to all your data, all the traffic there. One other thing about this topic and all the interviews that made with the stakeholders, we identified that there is a lot of companies that don't invest the needed money and people to work in cybersecurity. It is a really big insurance nowadays for every company, almost every company, municipalities, that they are really in risk of being attacked and suffer a lot of damage because so the importance of this kind of questions. Yeah. Okay. Other question? Estava aqui pensando na lógica das ciências sociais e a acompanhar a educação. E queria perguntar se não acham que seria necessário também introduzir coisas de cultura curricular nativa, já que nós incluímos disciplinas transversais, a gestão da cidadania, inclusive em contextos mais desenvolvidos. Não fazia também de incluir em qualquer uma das formações, desde a agricultura até a informática, etc., uma disciplina ou pelo menos algum tipo de formação que tocasse estas questões, mas já foram estudados. Agora, depois de resolver, parece uma coisa quase ancestral. Lógico que no meio disto, portanto, não parece nada, embora seja obviamente integrado. Mas não fazia sentido também incluir ao nível da formação uma unidade curricular ou algum tipo de formação que alertasse, que ensinasse, que estruturasse cada indivíduo, mas parece-me também uma questão individual. Nós temos que dar ensinar-nos a lidar e a usar estas ferramentas, estas ciências,
se é de uma forma mais correta e também mais Uma das ideias propostas, na sua questão, uma das ideias propostas até foi no Cyberporkies, era mesmo até, exatamente, até mesmo substituir, não substituir por completo, mas nas escolas existem informática. Temos, acho que é a partir do sétimo ano, temos uma cadeira de informática. E essa cadeira até podia ser complementada pela parte também de cibersegurança. Haver uma ciber-higiene dada nessa altura quase da vida, de forma a que a pessoa consiga criar boas práticas e que sejam praticadas até a sua parte adulta. Mas sim, isso é uma das ideias propostas. Se isso responder à sua questão. Sim. Estão-me a ouvir? Posso? É o Miguel. Boa tarde a todos. Uma das situações a nível da formação, podemos enquadrar aqui a formação relacionada com o Centro Nacional de Segurança. Está disponível para todos os cidadãos, que é o cidadão saber seguro. E acho que é uma formação muito pertinente para todas as pessoas a fazer e é, de uma certa forma, dar a conhecer estes problemas que nós estamos a referir aqui. E tem mais uma situação que é, para a parte da IT, existe o Centro Nacional de Segurança, através da Cyber Academy, estão a desenvolver várias formações a nível técnico para serem disponibilizadas a todos os chefes de administradores de IT nas empresas. Por isso acho que é muito importante. Parte da formação é uma componente nas empresas muito importante e acho que deve de ter em conta a necessidade que as empresas têm de formar os seus quadros com formação a nível de cibersegurança. Não, como vai se referindo, para trazer o Centro Nacional de Segurança, a partir deste ano já se notava o maior investimento deles, da parte do Estado, já se nota um investimento muito maior. Portanto, agora com os ciberataques e com a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, estamos a maior investimento também em termos de cibersegurança. Portanto, se existe um conteúdo online, conseguem visualizar. Se tem mais alguma questão?
Compartilhar. Podemos enganar. Good afternoon, everyone. My name is Alder Pinella, and I'm part of the Demola group. Do not let hackers fool you. Since we're a little out of time, I'll try to be quick. So the first step was identifying the problem. So what is social engineering? As the name implies, it's basically people fooling other people into doing something with malicious intent, such as giving out your passwords or giving access to someone that should not have access to that system or building even. This takes advantage of the natural tendency of humans to trust, which we might think that we do not have that, but we do. This is a very special, very important vector of attack for both hackers or attackers and even the people defending us and even ourselves, because this is the most popular and possibly the most effective way to get access to something you should not have access to. Here are some types of social engineering attacks. The most popular one being phishing, which is basically sending a high volume of emails or other communications to try to fool a small percentage of people, but those that you manage to fool are pretty much free because it does not cost many resources. Then there's vishing, which is voice phishing, which is not as popular because you cannot have as high of a volume as for phishing. It bases itself on phone calls, basically, people trying to fool others through phone calls and get access to your information, or even something such as an access to a building or a management system for a company, for example. Then there's spear phishing, possibly the most effective way to get access, once again, to something that you should not have access to from someone else, because this takes a custom approach to phishing, where it's not as high of a volume, but it's very customized, so it's very believable. You can get an email from someone you think is your boss asking for the password for a certain system because you forgot it, and it's not him. It's someone with the same email, but changed one letter, and it looks very believable. Then you have impersonation, basically making yourself look like someone else to once again get access to a system or even someone else's password. For example, I could tell my mother I was my brother and ask her for his passwords, and in case she knew his passwords, she would give it to me. And if someone got access to my account, they could make themselves look like me and ask my mother for my brother's passwords, for example. We chose these four stakeholders, IT administrators, because for problems such as these, they're pretty much a must-have because of their expertise on the matter, the insight they can provide, and also the accessibility some of us had to communicate with them. Next up, we chose small businesses because they are bound to have a lot of connections with other companies, peoples, and entities. And as such, they must receive a lot of potential social engineering attacks. Then we chose healthcare workers because of the sensitivity of the information they work with. So once again, they must be very popular targets to approach with this type of attacks. And then we have elderly people. We chose these people, this stakeholder group, which is a very general one, but we focused on the elderly people that are not very proficient with technology to have a more uninformed opinion on the matter. And after talking to all of these stakeholders and some interviews, we came to the realizations that there are many misconceptions regarding this problem.
Many people did not know what it was. Some thought it was something completely different, such as a course, a degree, something like that, which it is not. And we also found out because of this that there are not enough precautions taken in general, nearly not enough. And people trust their own reasoning to not fall for this type of attacks, which is what the attackers want, because you leave yourself more vulnerable to such attacks. Um, Regarding the future of the problem, biometric data is starting to be used instead of passwords or even keys to get into buildings and get access to certain systems, which will influence the way attackers go about getting your information, because they won't be looking for passwords or usernames, everything like that. They'll be looking into you giving them access directly, which will be a little harder, but people will manage a way to exploit that. After that, we have some positive changes with the evolution of the IT. For example, there will be better systems to combat this problem, such as email banners, which are already being implemented, but not nearly enough. And that can help prevent some of the social engineering attacks from working, such as phishing, for example. Then we have negative changes with the evolution of AI, for example, which will make it much easier to enact spear phishing attacks, for example. If we can develop an AI that will create spear phishing attempts as credible as the ones we can create right now, then we have a big problem. And unless we can also use such algorithms to protect ourselves, then it's very possible that this will be a very recurring problem in the future. And with the evolution of AI, we also have the facilitation for attackers to find new ways to exploit the general user whom is not aware of this problem. Next up, we envisioned our stakeholders in the future, namely in 20 years.
the IT administrators, which can then use these systems to inform themselves on whether or not someone in their company or even themselves has fallen for such an attack, which lots of times goes unnoticed until it's too late. And lastly, we have spreading awareness, which is very important, which is already being done, but not nearly enough. Email banners, which is also being done, but it's still a very rustic method of implementing them. And lastly, we have restricting access to certain systems. For example, someone from the accounting department does not need access to the software used by the engineers working on another sector of the company. And that's everything. Thank you.